Nina $104.61 muze Uganda emitwalo 37 397 775 mu balance wange wa TikTok. Mweno video ngenda kuyitiramu engeri z'osobola okukola sente ku TikTok. Ne kansoke nkulage sente zino zo ozikebera otya ddala oba mweziri. Kyenkusaba following TikTok account eno videos nyingi zetukoze ezikulaga engeri gy'osobola okukola sente ku TikTok ne TikTok account gye bayita international TikTok account. Gwabyetaaze osobola okuyita ku namba yaffe ya WhatsApp 0707-688-655. Before nga sinnakulaga sente zino ozikola otya ne international TikTok account, ngenda sooka nkulage ddala sente zino gye ziri nga bwe nzikulaga era we ziba nga gye ziri ozikebera otya. Agulawo app ya TikTok. Anyiga wano wansi ku profile. Agenda wano ku budashes obusatu obuli mu nsonda. Osobola okebera ng'onyiga ku TikTok studio oba ogenda mu settings and balance. Then onyige ku settings and privacy, ojalaba account, privacy, security and permissions ne balance. Tuli mu TikTok account yaffe. Kati osobola okulaba nti sente zino mweziri bandaga Nox Uganda balance, live rewards. Bandaga live rewards. Ninamu emitwalo 37,775 era sente zino mweziri mu balance wange wa TikTok. Gwatayina mu sente muli mu 0.00 temuli mu sente. Actually kankulage account etali mu sente yefaanana etya nkulaze eri mu sente. Kati account nga temuli mu sente yo efaanana etya katwala omukisa guno nkikulage. Kati gwagenda okebera nga tolina mu sente account bweti bwegenda okubanga efaanana kangendeko mu account endala olabe. Kati eno account endala butu following a procedure ne tugenda ku settings and privacy ne tugenda ku balance. Ogenda kwawula account eri mu sente n'etali mu sente. Omanya abantu abamu bo beetaaga obalage in details. Kati neeno eri mu sente naye eri mu UGX 74 nti ffenna tulina sente za njawulo ku TikTok kisinziira byetukola. Eri ogirabe nti erimu emitwalo 37 ate eno erimu eze Uganda 74 teziwula na sente 10. Kati n'abalala mwenna muina mu sente za njawulo mu TikTok ne gwalina mu sente nga zeegasa nga wandyagadde okuzijjayo into cash tuba tusobola okuzikugirayo. Then today mu account yaffe nkulage osobola otya okukola sente ne international TikTok account gye tugenda ogendamu ya international ne kasooke nkulage ne account eno nayo ya international. Nkulage futures ezeriko ezitali ku TikTok account za Uganda ezisobola okusobozesa okubanga okola sente. Bwe tugenda ku TikTok studio yaayo ogenda kulaba ebintu ebimu nga biri kuno n'ate nga tobirina. First of all tulina ze tuyita monetization futures. Nti ze futures ezikusobozesa okukola sente ku TikTok ezitali ku TikTok account endala. Era gye bayita video gifts eyo ne ku TikTok account ye Uganda tugirina. Video gifts yetya nti bwe nfuna abantu omutwalo gumu nembeera eligible for video gifts nti buli video gye nteekayo omuntu wagiraba n'agyagala asobola okugiftinga video eyo. Nsobola giftinga video eyo n'emitwalo 10. Nsobola giftinga video eyo n'emitwalo 2 nti video ze nteekayo abantu basobola okuzisasulira nemba nga nfuna mu sente. Eyo ne ku TikTok account ye Uganda kweri. Era gye bayita live gifts. Live gifts nti bwe ngenda live abantu ne bampa ebimuli, emitima, empologoma mba nfuna mu sente nti live eyo oluggwa ebirabo bye baba bampadde biba bifuuse sente. Eyo ne ku TikTok account ye Uganda future kweri. Waliwo gye bayita work with artists. Work with artists ku TikTok account eze Uganda teriiko naye ate ku international TikTok account kweri. Future eno ekola etya katuginyigeko. Future eno ekola bweti nti nsobola ogamba nti njagala kukozesa luyimba lwa muntu oyo bwe ndukozesa oba abamu kibayita mu kutuula mu sound. Bwe nkozesa sound eyo negoyinga viral sente eziba ziri ku luyimba olwo zinsasulwa. Nti mulimu oluyimba olwa $3, mulimu oluyimba oba sound ya $8, mulimu sound zizanjawulo. Kati gwe bw'oginyigako ng'oli eligible, bw'oginyigako ng'oli eligible n'okozesa sound eyo negoyinga viral osasulwa sente ezo eziba ziriko $8. Eyo ku TikTok account ya Uganda teriiko. Era gye bayita subscription
kati yo future tekyaliwo ku TikTok accounts eze Uganda. Subscription future bagijawo nti abantu oba subscribinga bwefuna abantu 10 aba subscribinga for $10 buli mwezi mba nfuna sente ezo ku TikTok account yange nti buli subscribing nze mba nfuna sente buli subscribing nze mba nfuna sente eyo future tekyaliwo ku TikTok accounts eze Uganda. Watch bayita creator marketplace eyo nayo teriiwo ku TikTok account eze Uganda. Abasinga gye basinga okwagala yeno gye bayita creator rewards program eyo yo esasula ba creators okuteekayo videos ezisukka eddakiika emu nga ziri productive. Video ezo bazibalirira mu sente. You are so close to joining creator rewards program. Collect rewards for your 1 minute plus videos and collecting rewards mu videos oba otaddeyo ezisukka eddakiika emu. More rewards for quality content. Monetize with other top creators. To join you must be at least 18 years nti olina okuba n'emyaka 18 oteeka okuba n'abantu 100 oba gye tuta 10k followers nti account ffe ze tucreating abantu 100 tubakuweerako nobanga osigaza kupostinga videos zo ezisukka eddakiika emu tandika okukola sente ku TikTok kyekyenjawulo ekiri ku international TikTok account era nga olaba have at least 100,000 videos views in the last 30 days. Abamba sono kubafunira mu naku 2 naku 3 okusinzira ku content gwe bamutaddeyo then no applying buli video gy'oteekayo baji monetarizinga nobanga osobola okutandika okukola sente ku TikTok. Zezo futures eziri ku international TikTok account ezitali ku TikTok accounts zino eze Uganda. Gwajeetaaze itabuyisi ku namba yaffe ya WhatsApp 0707 688 655 tuba tusobola okugikufunira n'otandika naawe okwekolera sente ku TikTok nga walaba balance wange kinamu emitwalo 39 7 775 weekumire ku account eno ne video eno mu video eddako ngina kulaga sente za TikTok ozijjayo otya n'osindika ku PayPal ate n'ozijjayo into cash. Weebale kuba mulabe mulungi teweerabira oklickinga ka plus sign akali ku profile yaffe ofollowing account eno. Tuyimirire wamu ku ngeri gy'osobola okukola sente ku TikTok okusinga okubeerako obubeezi ng'olaba bulabe videos.